was a time niliuza 10 pigs na cost ilikuwa about 280 per kilograms na zilikuwa na weight, average weight of 50. So that amounted to around 150, 140. So that was a good sale, and that is what motivated me kuendelea kuweka nguruwe. Yeah, because if you can do 10 na upate 150, I think hiyo ni pesa mzuri. Nilianza na nguruwe 5. So nilikuwa na 3 females na 2 males. After kule hizo 5 nikauza 3. Hizo male 2 na hiyo female 1. Nikabaki na female 2 zikasaviwa, na hizo ndio zionipatia piglets. So nakuanga na female 2 ndio ziuza, naeka hizo piglets mpaka zinafika stage ya kuuza. So zinakuanga na 2 ways about it. You can either keep the mothers, zikizaa unauza piglets, ama hizo mothers zikizaa unaeka hizo piglets unazifanya zikwe kubwa. So advantage of mimi kuwa na hizo mothers ni kujua breed yangu. So I'm very sure of my breed, na najua pali imetoka na imezaa mara ngapi, na ile bale nitaipatia hizo piglets zitatoka zikiwa sawa. Kuliko ile ya kubai, unabai hujui kama male iliko inakaaje, female iliko inakaaje, na inaletanga shida juu ya story ya weight na growth yake. Unaona. Lakini sasa mimi zangu nimestudy breed, najua hii breed ni mzuri na mimi. So hata ikizaa najua nguruwe zangu zitakuwa aina gani. The first time ukiserve nguruwe zako, they don't give the actual number. So the first time hizo 2 zilinipatia 7 na 9 piglets. Yeah. So second serving zikanipatia 12 na 14. Yeah. So as you go on, as unaenda kuziserve, zinaenda zikiongeza. So the more they serve, the more inakuwa expensive hata kununua wa mother. So first serving lazima zikuja zikiwa kidogo. So saa hii niko na nimezispace. So inazaanga na after every 3 months. So mothers wangu wazaanga at the same time. So mimi huachana 1 month. Yeah. Ndio niweze kuzieka na gap. Yeah. Hizi zikienda hii month nyingine na unapata. Yeah. But bado mimi outsource zingine, lakini zile najua zangu na naeka na 1 month. So for now niko ya kwanza iliza 12 na hiyo ingine ikaza 14. So those are the piglets that I have currently. Ukiadd zote 2 zina come about 26. So the 26 of them, you have to put in mind they don't grow at the same rate. Yeah? Kuna wengine watakuwa wadogo, wengine wakubwa. So naziseparate na ages na size vile zinaenda. So I won't sell all of them, the 26 of them zote pamoja. Na select wale wakubwa wanakaa pamoja hivyo. So you can put 6 pamoja zile kubwa kubwa. At the moment I have 21 piglets za 3 months tudogo. Then zile ziko around kuuzwa, they are about 18. Yeah. So in a month's time I'm supposed to sell the 18 of them. Na hizi 21 naenda nikizi upgrade. Yeah. Na I don't want to stop there. My aim ni every month I sell at least 10. Yeah. So currently sijafika hapo, but that is where I'm aiming. According to the price, market price ile iko. Yeah. If 1 kg wanakubaia na 300, na nguruwe itatoka hapa na about 60 kgs. So unafanya 300 times 60. A good breed inaweza kupatia between 50 to 60 kgs. So unaweza estimate from 15,000 to 20,000. That is the range of 1 pig. The highest nishauza ilikuwa 25,000. Yeah, nguruwe moja. Na ilikuwa na kilo mzuri. So what we do here is minimize on cost of feeding and minimize on the cost of feeding
and the time of keeping your pig here. Then now you can have a good profit. On a daily routine ya pigs. Yeah? So first thing ni kuclean. Usafi ni lazima. Zinapenda usafi juu ya diseases. So the first thing is cleaning. After cleaning, ni feeding. Yeah? That is asubuhi. So you clean, you feed. Maji umeona ni automatic, so zina kunywa maji. Then in the evening, I also clean and add some little food. Yeah? But in the morning ndio napeanga ile chakula mingi. Jioni ni supplement. Yeah? So on average a pig is supposed to take 3 kgs of feeds. Yeah? So kila nguruwe moja 3 kgs. Yeah? Depending on the age. Uto tudogo tunakulanga about 1.5 kg per piglet. Yeah? So as they grow unaenda ukiincrease mpaka ifike 3 kgs. This farm kuna cycle. Yeah? So tukitoka kwa pigs kuna waste yake. Tumesema waste yake tunatengeneza biogas. After biogas, hiyo waste imetoka kwa biogas ndio napeleka kwa shamba as manure. Yeah? Then after now the manure is put in the soil, we've planted. We have the cabbages, skuma, spinach. After I've sold, we said I sell weekly. After I've sold, there's a residue ya zile skuma zimebaki kwa shamba. Yeah? Kuna zile wanasemanga ni mbaya ama they are too small na zimekatwa. So after zimekatwa, I take them back to my pigs. Yeah? So ile kidogo tumesema jioni, we feed kidogo, ni greens are part of the diet ya nguruwe. So hizo greens natoa kwa shamba, ndio nakuja napatia nguruwe zangu. So hakuna mahali waste inapotelea anyway. Nikileta hizo cabbage hapa, I don't have to add more feeds. Yeah? So hizo skuma bado zina reduce cost. Na tumesema we want to use less and produce more. So nikileta hiyo waste kutoka kwa shamba, nipatie nguruwe, natumia less feeds. Yeah? Because hapo hiyo feed ilikuwa ndio hii waste ya nimetoka kwa shamba imekuja kwa nguruwe. For those people who want to venture in pig farming, it is one of the easiest venture to do, because you're not supposed to be there for 24 hours. Si lazima uko hapo ati siku mzima ukiziangalia. Yeah? Once umefeed asubuhi na umeziswipia, umefeed jioni, hiyo maneno yako imeisha. Yeah? So kama uko na hustle lingine ama you have somewhere else to be, it doesn't hinder you from going. Yeah? Kuna norms ati inafaa kukula chakula mingi na kuanga chafu, sijui no. Actually nguruwe inakuanga kitu discipline sana. Mahali inalala kando, mahali inaenda choo, inaenda kando. So what you do is just go scooping hapo kando. Mahali inalala ni kuclean, just make sure kuko dry, hakuna kazi ingine. Sufficient water, hiyo maneno imeisha. So just asubuhi feeding, jioni feeding. But you can opt kufeed asubuhi peke yake, jioni usifeed according to schedule yako vile iko. As long as umeipatia ile quantity nataka, the 3 kgs ni sawa. Waste, as long as umecleania for diseases, hiyo imeisha. Of course there are challenges in everything you do. Yeah? As much as umeongewa maneno ya disadvantages, haya advantages, disadvantages ziko. So kuna vitu kama swine flu, which is airborne, which you can't control, which kama utaki upate swine flu kwa farm yako, don't let people in. Ukisikia kuna outbreak, wacha watu wasiingie. Alafu disinfectant kwa viatu. Watu visitors wakikuja, they disinfect themselves wakiingia farm. Kitu ingine ni feeds, toxic feeds zinaweza ua nguruwe. Yeah? So once you are buying your feeds, lazima uangalie kama iko na expiry date, is it quality,
otherwise nguruwe zako zitakufa. Yeah. So apart from that haina shida mingi. Hizo tu ndio nimepitia.